Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Awurade nhyira wo me nua dɔfo baabi biara a wowɔ. Ɛnnɛ dɛn wo nua bɛrima Kofi me ne wo bɛkyɛ Awurade asɛm. Na mepɛ sɛ ɛdi kan no yɛde aseda ma Awurade yɛ Nyankopɔn ɛsiane sɛ oye n'adɔyɛ ɛdɔɔso de ma me ne wo mmienu. Yesu Kristo nti ana me ne wo mmienu yɛde nam yɛ ɛtena ase sɛ nyame ma. Ɛnyɛ yɛ nnwuma nti na mmom ɛyɛ Yesu Kristo nti a w'ani gye aka sɛ hallelujah baabi biara a wowɔ. Amen. Na ɛnɛ yɛbɛhwɛ nyame asɛm kakra. Na yi mu me ne wo bɛba bɛkyɛ onyame asɛm. Ɛsiane sɛ akristofoɔ anaasɛ na wɔnhu Awurade no, ɛnɛ yɛnhunu nea Yesu ayɛ ama yɛn. Enti ɛma yɛn a yɛfrɛ yɛn ho sɛ kristofoɔ anaa onyankopɔn ma no, sɛdeɛ yɛsi bɔ yɛn bra no ɛnkyerɛ sɛ nea Yesu abɛyɛ no ɛsom bo de ma yɛn. Ɛsiane sɛ sɛ yɛnya nteaseɛ wɔ nea Yesu ayɛ no a, ɛbɛma yɛde nam yɛ ɛne akokoduro asom Awurade yɛ Nyankopɔn. Ɛnam Yesu nea wayɛ nti. Hallelujah. Ɛno nti ɛnɛm asɛm a yɛbɛkyɛ no yɛto din yɛnkyɛ koraa. Mato din sɛ Brɔfo kasɛm ɔse Jesus paid it all. Yesu otua aka ne nyinaa. Ne nyinaa ɛyɛ yɛn bɔne ne nyinaa. Otua ne nyinaa ho ka. Enti meka ne nyinaa na kyerɛ sɛ bɔne deɛ ɛyɛ past Brɔfo kasɛm ɔse the past sins, the present sins, and the future sins to come. Jesus has already paid the price for us all. Ɛno nti yɛnte aseɛ sɛ bɔne nyinaa ne yɛatwam deɛ ɛkɔ so prempren ɛne ne yɛbɛba no Yesu watua ho ka nyinaa. Ɛno na me ne wo mmienu me nua dɔfo baabi a wotie ɛnka sɛ na deɛ nyamesɛm adɔɔso. Na mewɔ gyidie wɔ Yesu Kristo mu sɛ wonya berɛ na wotie onyame asɛm a ɛbɛyɛ a ɛbɛyɛ nhyira ama wo ɛwɔ wo Nyankopɔn som mu. Onyame a wosom no ɛna wonim Awurade so a ɛbɛma waba Yesu mu wɔ ani gye wɔ sɛ na sɛ ɛnyɛ m'ahoɔden na mama Kristo som ayɛ denden a yɛba onua mesi Yesu atua ka no. Yɛnhwɛ asɛm yi yɛmie yɛtwerɛ asɛm na yɛnkɔ Hebrefoɔ nwoma etire a ɛyɛ nkron. Hebrefoɔ nwoma etire ɛyɛ nkron ɛna meyiyi mu. Enti Awurade yɛ w'adom na wonyamra mesrɛ wo fa wonyame asɛm na kan baabi a mekan nyinaa. Ɛhwehwɛ deɛ meyiyi no nko a ɛnka sɛ wɔ se na mɛpɛ sɛ wobɛkɔ do akan na Onyankopɔn ne Honhom Kronkron a ɔte wɔ mu no na wɔte ne nsumi mu no Bible sɛ ɔno na wɔbɛkyerɛkyerɛ yɛn akɔ nokorɛ nyinaa mu. Kyerɛsɛm sɛ yɛbɛhu nokorɛ no na nokorɛ de bɛma yɛadeɛ ho. Nea nti yɛndi yɛn ho ɛwɔ Yesu a yɛabɛgyina a yɛsom no mu nyinaa ne sɛ yɛnim nokorɛ no. Nokorɛ no a Yesu n'asɛm ɛka kyerɛ yɛn yɛnhuni. Na mɛsrɛ sɛ nka wobɛbɔ mpa sɛ Onyame wo Nkronkron kyerɛkyerɛ me nokorɛ. Wofo Onyame asɛm a to nsa frɛ Onyame wo Nkronkron sɛ ɔnokwafoɔ wo na Yesu kae sɛ ɔbɛba bɛkyerɛkyerɛ me. Na bɛkyerɛkyerɛ me kɔ nokorɛ no nyinaa mu na mehu nokorɛ no na wo nokorɛ no Yesu ɛma mende me ho ɛma menya fa ahodie ɛwɔ Yesu mu. W'ani gye aka sɛ amen. Na mekenka Brɔfo kasa na mesrɛ wo sɛ twi Bible woso wɔ ano abie mu na mekenka Hebrefoɔ nwoma etire a ɛyɛ nkron na yiyi mu a ɛyɛ 12 na meka sɛ meyiyi mu enti mesrɛ yɛntie deɛ ɛkan. Ma memfa mfiri du baako ɛba no. Ɔse, but when Christ came as high priest of the good things that are now already here, he went through the greater and more perfect tabernacle that is not made with human hands. That is to say, it's not a part of this creation. Now, verse 12, he did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered the most holy place once for all by his own blood, thus obtaining eternal redemption. The blood of goats and bulls and the ashes of heifer sprinkled on those who are ceremonially unclean
sanctify them so that they are outwardly clean, how much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself unblemished to God, cleanse our conscience from acts that lead to death, so that we may serve the living God. Now, enti baby a kenka ye, se ye hwe honom a trese no ka se, no odi Yesu Kristo na forebo no etoto apam dada ne mu. Now, enti odi toto apam dada ne mu no, ana odi ye ma ye hu se. E se Yesu Kristo emre obaye no. Kronkron bia na wobure mu koba afode no enya de ne ade yensa aye esan se na aha no otrefo no aye Hebrew ngum otrefo no omaye hu se apam dada foreba ne ye bono kronkron bia ho ede ma ye mbone no ose na yensa no nwuma ne ye de ye bobo ye de onipa anwene ana wo ka se na se ye wura ho ne ye bosa afode no a esese moja ye adwuma ansa ne ye de boni fefre ama nipa a wona ye boni no na ye nyina ntia se onipa biara ya wo yen no na madam ase boni ntia nyina ye boni ya boni efo ye nyina ye nim se de twese moka no eni nti twese mo se na Yesu de na foreba obaye no ono no obowura ba bia eye kronkron bia na nya bia ye de nsa anwene. Also, he did not enter by means of the blood of goats. And Yesu kwa koba for ama me ene wono. Wa amfa wodwan amfa ponche. Ana odi ko Nyankopon anim akasebe de koba for de. Isan se yenti ase se onipa boni anu waye no. Moja na betumi eyi boni a adamase oye ye amaye nyina de bonyefo. Ama ye ni Nyankopon entematete no na nye dwai de ne betumi aye na nya ponche de ne betumi aye esanse onipa na aye bone enti onipa wo kra sombo no esese ade a esombo ana betua sa abo no ede ma Nyankopon na no onipa bia ni wiase ade onyamehwe na wo ho a edem ne nkeke ni wo betumi tua sa abo no enti onyame ma kwan wa pamda da mu wo mra no se mo de mo ntwa mo mogya. Because stress a kind of say muja shiegu ni ho aboni fefre ni ho. And into Yesu bae no esam aforeba no obebodi agi enti ono bema wasombo no ono ani muja enti stress am so wan fa abo muja. And verse 13 I say the blood of goats and bulls and the ashes of heifer sprinkled on those who are ceremonially unclean, sanctify them so that they are outwardly clean. Oh, trust me there. Enti apam da da mu ne de na honan mani no. Yehu se o mu ho ate ye nya ba afore ya de moja na pitum so fo aye n'anyuma. Ba wo se na ye aniwa de. Nature se ade ni emu no. Obi beka enye o se eho de hyem. Nanso mu no bone no ye nya eho adwuma. Enti ahwe moja da gusu akata bone ni so bone ni hyemu. Enti sana na apam dada afori bono eye and wakase na se no ye ya yetimi ka se oh amana ye clean because ya ba afori na wi a and ode toto ho se ene ye nhwa ade wi. Verse 14 how much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself unblemished to God, cleanse our conscience from acts that lead to death, so that we may serve the living God. And waka say Yesu moja we na sombo no se ono mom de beba afode a emo ade no kra me atibika se ye mboni ye ho afri ene mpra hi na sa papa yi moja a esombo enya abo ade a wonam honhom no so eya honhom be ya onyankopon ni honhom na tiase se Yesu a oba beba afode no oyi onyankopon na waba nipa te bia mu ede beba afode ama me no. Hallelujah. Enti onye Yesu nye nipa bia Maria wo no eye onyankopon ana wono no waba te bia mu enti nipa te bia mu oba aye no ana ye frɛ ne Yesu.
So what you say? Enti papa ne nipa tibia mu Nyankopɔn a waba nipa tibia mu no ne dini ne Yesu do. Ana obeba afɔdeɛ. Ana wɔka sɛ enti ɔno na afɔde bɔne deɛ. Esam suma asumbu enti was sick or the through the eternal spirit offered himself. Let's just say ɔnam honhom a o tresem no o fabro focus on the spirit no why the capital S. Nature say the Spirit, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, God in His Spirit has carried human form. And that one is Jesus Christ. And obeba for dear. It was a necessary papa for the bonnet dear, and ye nine day ni bu. It one day na for the bonnet a be two boniasi. It was in as one more boss half for the way dear. Any a yensha dear, verse number 14, verse number 14 hona. Was how much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself unblemished to God, cleanse our conscience from acts that lead to death, so that we may serve the living God. So, enti Nyankopɔn a wafa nipa te bia mu bɛbɔ afɔre ama wo no, ɔse ɔno ne deɛ no. Ɛne yɛde tutu apam dada deɛ no ho sɛ o yɛbɔ ne ho ate a ɛne wei tie ne deɛ ɛnya abɔntene ho deɛ no ato ɔdo no otu aseɛ na afei sɛ adeɛ no yɛtu aseɛ na ne hini yɛyi afiri hɔ a afei wɔ so wobɛnya adwumuteɛ. It will purge your conscience wahonim a da bi ebu fɔ no a da bi a woyɛ bɔne a wɔn sɛ wusua koraa bɔne a woyɛɛyɛ no ɛkaekae wɔ no ɛyɛ saa. Eye honam die nana. Na se ye ba Yesu afɔrebɔ ne dia ɔse saa afɔrebɔ wei no ɛsɛ sɛ ɛpɛgye ɛyɛ yi saa afɔbu ɛbɔne no ho na tie na adwene mu ne yɛtimi de nam yɛsom Awurade. Aha na mebegyina. Na yi ye na Kristofo bebree ye conscience a Yesu ayɛ ho adwuma wɔ na afɔrebɔ mu no sɛ nka yehu sɛ bɔne bi ani hɔ no Yesu ayi ni nyina na afei de nam yɛsom Awurade afei nka bɔne the issue of death the issue of sin no ka bɔne ho adeɛ ndeɛ anka do no ɛnya adeɛ sɛ adwendwen ho ɛsiane sɛ papa na wie ho adwuma anka sɛ deɛ yɛ adwendwen ho yɛ nam yɛ de som Awurade na nso awerɛhosɛm ne sɛ yɛnti aseɛ nti yɛn bɔne a papa na yɛ ho adwuma no anka afei wɔ sɛ wapɛgye yɛn conscience knowing sɛ afei deɛ God does not see us onyame Nyankopɔn enhu yɛn as our old nature where we are filled with sin. Yes, and nyame hu yɛ biem. Na mmom he sees us as a new creation, that the old is gone and everything has become new. Inti bɔne dada ne yɛn tibia dada ne twam afei onyame hu yɛn wɔ nipa foforɔ yɛ a wayɛ yɛn nim. Ɛno nti afei ama yɛ de nam yɛ ɛnya afei bu nam yɛ na ɛsom Awurade. Nanso mame nka wasɛm na mede masɛm bɛwie yɛbɛtoa so Awurade bie kwam a enti wotie a bɛsrɛ men delete why ɛwɔ ani di mu na mesrɛ na wode tie ɛsiane sɛ mewɔ gyidie sɛ Yesu Kristo yɛte n'afɔrebɔ ase a ɔdɔfoɔ Kristo som anya din o ɛden because wonte Yesu ase meka bie makɔmu da ɛni nti menim nea meka Yesu ni mu ɔdɛ. Enti wo Kristo ni a wodwendwen bɔ no yi na me bɔne ya me yi me yɛ fasting na ma metimi agyae bɔne we onua onti ase ɛnya wo fasting ana bɛ mo agyae bɔne yɛ ɛyɛ Yesu Kristo honhom ana ma wo agyae bɔne yɛ na so yɛ nti ase nti ogidi ni mu a woni ni kasa me nua baby mana adwene si Yesu so na onyame wo konkro bɛ ma na hode am odimi adi bɔne so ɛni nti wɔ se da Yesu Kristo afɔrebɔ no bɛ pɛgye en conscience ya honim no ɛbɛte ho na afei yasom Awurade na me catch say afei enye nipa na ebe kyerɛkyerɛ ma sɛ we yɛ bɔne ɛsan sɛ nyame nkonkron tu mu na yɛ wɔ kyerɛkyerɛfo minua Jesus wotuaka ene ha na mpɛsɛ me dusi baabi a kenkan mmerɛkɔ so atoa so na me bɛka asɛm kakra hɔ no me bɛka kyerɛ sɛ na me de asi ɛni nti wodi eti ɛyɛ Hebrewfoɔ nwoma hɔ no ɛkyerɛ nkono ne yi mu aduonu ɛnan verse 24 hɔ da meka ya babesi. Also, for Christ did not enter a sanctuary made with human hands. That was only a copy of the true one. He entered heaven itself now to appear for us in God's presence.
Nor did he enter heaven to offer himself again and again, the way the high priest enters the most holy place every year with blood that is not his own. Otherwise, Christ would have had to suffer many times since the creation of the world. But he has appeared once for all. Once for all. Preko pe waba ne baako. Na baako na waba no, ejina ho amada bia, afi bia, enkwa na nipa ebedi asase na sa papa ne baako oba ye ne mogya no, ejina ho mani nyina. And into na meka say Yesu mogya no, enye for ye bone atwam no nko future de ni nyina waye ho adwuma. Na mesro mpre ho kra enye chinyi ho why wo de ye nyame asem ne ye kanto enye masem na nyame nkonkro nkyere ase na ye hunu ne enti a Yesu afọrebodo ewo ho emada ye de nam ye ebeyi ye or say it will purge our conscience to serve God. Hallelujah. Amen. And into sha baby are making kana me free ho. Was see verse number 26 or no? Me say was see otherwise, Christ would have had to suffer many times since the creation of the world. But he has appeared once for all at the culmination of the ages to do away with sin by the sacrifice of himself. Oh. So the issue of sin is dealt with by our Lord and Savior Jesus. And you bone ha na de bia and Christopher be share ye bompa ye shire nyame no bi gina ho but and rather misro bone we obekan body no de atwamu nyina no ken enye sa enye na de nyame frɛ yen no. Our conscience should be purged to serve God. With the who know who boneno, I will catch the rad no. Because yes, well, what the anyamia yes, I don't want you marry. Tiname dia chow, neba wa fom. Unfon so no ni ba hono ka what dia chow. Intimane teto mohon paye nechna debi sanche we mfre rade. Mr. we mfre kan tire sem no. Eninti ubi wa no ho se yo nyame ba. Enti ukai what dia chow. Mo adwene mo nti na sa afebuo no eyo bonsam papa na wi ho adwuma ye mbone no. Jesus has paid it all. Yes, what you are born in who can you na? It is say odofo me pesa what you say. Yesu. Prekopa for rebono. We ye nduma ho nyina. Enti de de neka. Eye Yesu. Si etna si amano. Eye Yesu. Si wo bi de neka eye Yesu. Enti meniti odonchofo enyumo. Also, Jesus paid it all. All to him I owe. Sin had left a crimson stain, but he washed it white as snow. Bonija de bi wo hwa na time. Nanso Yesu eye firi ho. Menua na wo sorry na de bia na wa sha se kan boni be shema adofo mo me mpaye na Yesu mfe boni ncheye Bible si boni na mani ntem a Christopher enye wiasefo na ahio a Christopher enye se nyame maye ntem na se Bible si ankenfo so nyame mfa menua unhu se papa no ye ne ba ana afi wo sa bebusa se nyame ma wo ntem mesrawo titwira se mase maye ni no ma yaye ne tetetete Emma bonia febu nshi adwemu. Odi embonia cheyen. Jesus has paid it all. Jesus has paid it all. Jesus has paid it all. Wotia bonenika. Me no beto aso. Nye hunu nye Yesu aye. Ye beko Hebrew heya. Hebrew heya. Aforebo baako no. Wode yi embone. Afi yemfa nam ye enso papa no. Yemfa nam ye enso papa no. Yemfa nam ye enso papa no. Oh Jesus. Etiminu baby a wo bia so onim Yesu a kase Yesu. Me bebo a aton sa afre Yesu. Say, na say Yesu. Wafa me boni nyina. Odofo me ka asem bia che hwe. Tresem say Yesu obewu ma wiase nyina. Na me mo ati ase say wona wo mo nko Nyankopɔn nche no eye Yesu mo nyini nyintia
People will go to hell. They will not go to God, all because of not believing in Jesus. And then I trust him say, as many as believe in him, he gave them the power to become the sons of God. Enti wo yo nyame ba enam Yesu agye ne ntia. Na for no a wagye nti ne nyame de ubone achewo. Otu bone na se. Enye wo nyuma. Enti wo hu nua bi emu na nimtia. Ati se wo na wo tene nti de wo de wo kasa nyame tie chen obi a. There be. Minia eya adom no mogya no anam ya nyame ma. We have been adopted as sons and daughters of God because of the redeeming blood of Jesus. Yesu mogya ntia. Enti minia and then make up him say Jesu wotua ni nyina aka wotua bone ne ka homa ya de ye ho Awurade nhyira na ya baby ebe hye bia ibe bre ebe mu biuma ye besan ehiem Awurade nti na nim nhyira wo afei sɛ wonim Yesu amenua ka wedi machi kasa Awurade Yesu ene den meton safro sɛ Yesu bedi hene wɔ makoma mu medi me ho nyinaa ma wo misro sɛ Yesu fa me bɔne a ma ye nyinaa kyɛ me afei Yesu me fa wo sɛ m'Awurade ɛne magye nkwa boa me na me nsom wo me nkwa na nyinaa afei me nua so ayo Kristoni me pɛ sɛ wo hu na wo te ase sɛ ɛma bɔne enyina wɔ ne so nyemfo nyini yifiri hɔ sanse bɛma na yi afiri hɔ wɔtua ka ne yɛmpere hwehwɛ ne sɛ yɛne Yesu bɛnante yɛbɛhyɛ n'animonyam yɛbɛbɔ ne ho asɛm dawuro akyerɛ afoforo mama yɛ ma bɔne ɛmɛ yɛ ade a ɛne ne si ani so ne mmom yɛma Yesu de tenene a wɔde ahyɛ yɛn no ɛno na yɛkra mpere hwehwɛ ne akyi amen amen Jesus has paid it all. Jesus has paid it all. Sin left a crimson stain, but he washed them as white as snow. Oh, I love this. Yesu etua bɔne no ka. Enti ɔno na yɛnyi na yɛ. Minua ɔno na yɛnsira no. Ɛnkyɛn bɔne a yɛama na kakraka a Kristofoɔ yɛama bɔne so kora kyɛn Yesu. Bɔne ho adwuma no Yesu awie. Oh, enti me pɛ wotie saa nnwuma eboy ɛyɛ me dadodo emra wotie na no unua bɛɛ ma Kofi Boateng Yesu ya adom a ɔsɛ praise the one who paid my debt and raised this life up from the dead. Enti yɛ na nanka yɛwuo no bɔne mu no Yesu tua ade a na akunyɛ no ho ka ana wapagya wama yɛn so ɛde aba nkwa foforo mu. Hallelujah. 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 Oh, Jesus paid it all. Jesus paid it all. Jesus paid it all. Oh, hallelujah. Minia, yes, more though. Yes, more dead. Me say you who dear Bama na ya. Minia, afebu entwe won hye. Eno yo bonsam nyuma. Enka nche say hon konkro na ka me boni. Oh, fan ka wo mufo. O kai wa. Prekupe no bi wa no no. La de dia che. Enti etiasia. Yentina sima Yesu. Jesus. Hallelujah.
Hallelujah. Yesu mu yede. Si ekujina agwa n'anim a. Yebejina n'anim a bibia mu yefo. Esanse be ma ni mo ncha na ma ya ye onyame ma. Enti yebejina n'anim a afego bi ani ho. Mesi mi ni ebeto aso. Eye hia me. Uhu a endelete why. Mesi Yesu watua ka ni nyina. Enti ye du obi ka ye be ma no. Ne ka ye de no ne se ye tena se ama no. Hallelujah. Money hono wa hohoro. Yesu chema onyame anim o menia. Hallelujah. Yesu atua ka. Afebo bi ani ho maye. Anything I trust am say. There is now therefore no condemnation for those who are in Christ Jesus. Enti nyankopon mu for emma obi na da. Emma tete nsem bi obi aka che wo every radio asem mu no na enhye wadwene mu. There's no condemnation against you when you stand before God because of the redeeming blood of Jesus. Yes, we kukuro. Hallelujah. Hallelujah. Jesus has paid it all. May God bless you. May his face shine upon you. Eradin shroud. Eradin tina ni muncho. Yesu Christo only who didn't show. Let me say. Emma Yesu. Now me say. Enche. Papa ni be you who edi. Any journey we are seeing you. Na yene no. Enkostro. Enkodi dewa. Eni awiye. Yani Yesu nkodi dewa. Eni awiye. Isan say. Wawu amaye mbone. Mama yen dan kwa. Eni awiye. Hallelujah. Eradin Shao. Yes, yard my bishia na what you send there. Shalom. Peace. The peace of God that surpasses all understanding. May that peace guide your mind and your heart in Christ Jesus. Onyame asumdue abronti ase nyina aso no. Emo wakoma ene wadwen eho ban. Ekopim se Yesu beba. Emo obonsam emewi asase mi mfi wakoma mu. Ene wadwen mu. Onyame nkonkon on churchill no mount ase. Amen. Bye bye.